Hey guys, welcome to my YouTube channel. And if you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon. So today's topic is dialogues in French, which is dialogue en français. Dialogue en français. So let's get started. Alice, bonjour, comment ça va? Charlotte, bonjour, je vais bien, merci, et toi? Alice, hello, how are you? Charlotte, hello, I'm doing well, thank you, and you? Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Now, Alice, moi aussi. Où travailles-tu? Charlotte, je travaille chez Google. Alice, me also. Where are you working right now? Charlotte, I'm working in Google. Je travaille chez Google. Now, next dialogue. Alice, c'est bien. Charlotte, et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais? Alice, that's good. Charlotte, and what do you do? Next dialogue. Alice, je veux être dans l'armée. Charlotte, c'est très bien. J'ai aussi voulu faire, mais je ne peux pas faire. Alice, I want to be in army. Charlotte, it's nice. I also wanted to do, but couldn't do it. Next dialogue. Alice, ok, je dois aller chez moi. Je vais te rencontrer pour déjeuner demain. Charlotte, ok, au revoir, à bientôt. Alice, okay, I have work to do in my house. I will meet you tomorrow for lunch. Charlotte, okay, bye. See you soon. Next dialogue. Alice, au revoir, à bientôt. Bye, see you soon. Alice says, au revoir. Au revoir is bye. À bientôt, see you soon. Or you can say, see you next time. Okay? À bientôt. And people, if you like my video, then please hit the like button, share it, and please subscribe to my channel, which is Quick French Learning with Shweta. And if you have any doubts regarding it, you can comment down below. Bye bye.